Mi llamo Evangeline Morningstar, y tengo 78 años. Siempre me dicen que parezco más joven. Quizás de 65 en un buen día. Pero el espejo no miente sobre las canas en mi pelo y las líneas de expresión alrededor de mis ojos, que cuentan historias de alegría y de amor. Lo que voy a contarles ocurrió cuando tenía 60 años. Enviad recientemente y fui lo suficientemente ingenua como para creer en cuentos de hadas una vez más. Había estado casada con mi amado Harold durante 38 años cuando el cáncer me lo arrebató. Harold era mi todo, mi amor de la prepa, el padre de mis 3 hijos, y mi compañero en cada etapa de mi vida. Cuando falleció, pensé que mi historia había terminado. Pensé que pasaría el resto de mis días cuidando su jardín, visitando su tumba, y esperando mi momento para reunirme con él. Pero la vida, como he aprendido, tiene una forma de sorprender cuando menos lo esperas. Era un martes por la mañana de septiembre cuando conocí a Alejandro. Lo recuerdo porque los martes era cuando hacía voluntariado en el centro comunitario Riverside, sirviendo almuerzos a cualquiera que necesitara una comida caliente. Las hojas de otoño apenas empezaban a cambiar de color, teniendo el mundo de tonos dorados y carmesí que me recordaban a la estación favorita de Harold. Alejandro entró en ese centro comunitario como si fuera el dueño del lugar, pero sin arrogancia. Se movía con silenciosa seguridad. Sus ojos oscuros recorrieron el lugar hasta que se posaron en mí, detrás del mostrador. Era alto, quizás 1,80 m, con una espesa cabellera negra ligeramente rizada en las puntas y una piel que denotaba horas de sol. Cuando me sonrió, algo en mi pecho se agitó como no lo había sentido en años. Buenas tardes, señora. Dijo, con un ligero acento que me hizo temblar las rodillas. He oído que este es el lugar donde sirven la mejor comida casera de la ciudad. Sentí un calor intenso en las mejillas al servir pastel de carne y puré de papas. Bueno, no te prometo que sea el mejor, pero está hecho con cariño, respondí, sintiéndome ridícula al instante por una respuesta tan cliché. El amor es el ingrediente más importante, dijo, y cuando nuestros dedos se rozaron al entregar el plato, sentí una descarga eléctrica en mi brazo. Eso debería haber sido el final. Un encuentro agradable con un apuesto desconocido. Pero Alejandro no se limitó a comer, y se fue. Se sentó en la mesa más cercana al mostrador y se pasó todo el almuerzo intentando llamar mi atención. Cada vez que lo miraba, me dedicaba esa sonrisa devastadora que me hacía sentir como una colegiala otra vez. Cuando terminó el almuerzo y estaba limpiando, se me acercó con el plato vacío. Gracias por la deliciosa comida, dijo. Soy nuevo en la ciudad y me preguntaba, ¿podrías enseñarme los alrededores algún día? Me encantaría ver la zona desde la perspectiva de alguien que la conoce bien. Debí haber dicho que no. Debí haber declinado educadamente y haberme ido a casa a regar las rosas de Harold. En cambio, me encontré sintiendo y escribiendo mi número de teléfono en una servileta con manos temblorosas. Soy Evangeline Logerdecker. Alejandro, respondió, tomando la servileta y doblándola con cuidado para guardarla en su cartera. Evangeline. Un nombre hermoso para una mujer hermosa. Esa noche me miré fijamente en el espejo de Harold, nuestro espejo, y me pregunté qué hacía. A los 60 años, con hijos y nietos y mayores, de verdad estaba captando la atención de un hombre que no debía ser mucho mayor que mi hijo menor, Marcus? Pero cuando Alejandro llamó la noche siguiente, con su cálida voz ahuyentando la soledad que se había convertido en mi compañera constante, me encontré diciendo que sea la cena. Nuestra primera cita fue en Romanos, un pequeño restaurante italiano, en el centro donde Harold y yo celebrábamos nuestro aniversario todos los años.
Estuve a punto de cancelar 3 veces, pero algo me impidió contestar el teléfono. Cuando six a Alejandro esperándome afuera del restaurante, con una camisa blanca impecable y pantalones oscuros que lo sentaban bien, me alegra de no haberlo hecho. Estás absolutamente espampanante, dijo, ofreciéndome el brazo. Y por primera vez en 2 años, volví a sentirme hermosa. Entre velas y vino, Alejandro me contó su vida. Tenía 25 años, era madrileno y había llegado a Estados Unidos para empezar de cero tras una ruptura difícil. Trabajaba en la construcción mientras tomaba clases nocturnas de administración de empresas, soñando con abrir su propia empresa de paisajismo algún día. Siempre me han atraído las mujeres mayores, admitió, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomarme la mía. Tienen sabiduría, gracia y una profundidad que las mujeres de mi edad simplemente no poseen. Me fascinas, Evangeline. Debería haber sospechado. Debería haberme preguntado por qué un guapo de 25 años se interesaría por una viuda con patas de gallo y manchas de la edad. Pero me sentía sola, y él me hacía sentir viva de una manera que había olvidado que era posible. Los meses siguientes fueron como un sueño. Alejandro me cortejó con un romance a la antigua, flores a domicilio, cartas escritas a mano en el parabrisas, picnics sorpresa en el parque donde Harold y yo solíamos puer. Escucho mis historias sobre mis hijos y nietos, mi vida con Harold, mis miedos a envejecer sola. Me abrazo cuando lor y me hizo reír cuando pensé que lo había olvidado. Mis hijos estaban horrorizados. Por supuesto. Mi hija mayor, Patricia, montó lo que solo podría llamarse una intervención. Mamá, esto es una locura, dijo, dando vueltas por mi sala como un animal enjaulado. Y es más joven que yo. ¿Qué podría querer de ti? Tal vez quiera compañía, respondí, aunque incluso yo podía oír la incertidumbre en mi voz. ¿Compañía? Mi hijo Robert rió con amargura. Mamá, despierta. Hombres así no quieren compañía, de mujeres como, de nuestra edad. El quiere algo, y te aseguro que no es tu personalidad brillante. Sus palabras me dolieron porque una parte de mí se preguntaba lo mismo. Pero cuando Alejandro apareció en mi puerta esa noche con comida para llevar de mi restaurante chino favorito y pasó 3 horas ayudándome a organizar las viejas fotos de Harold, esas dudas se desvanecieron. Tus hijos te quieren, dijo mientras nos sentábamos en el sofá con una caja de recuerdos entre nosotros. Son simplemente protectors. Y cambiaron de opinión cuando ven lo feliz que me haces. Era la primera vez que decía que yo lo hacía feliz, y no al revés. Algo en eso me pareció significativo, aunque no sabía por qué. A los 6 meses de nuestra relación, Alejandro me propuso matrimonio. No con un gesto grandilocuente ni un anillo caro, sino en silencio, sentados en mi Porsche trasero, viendo como el atardecer tenía el cielo de tonos rosados y naranjas. Casé conmigo, Evangeline, susurró, apretando los hombres con el brazo. Sé que es una locura, sé que la gente hablará, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Me has hecho creer de nuevo en el amor. Dije que sí sin poder contenerme, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras él me ponía un sencillo anillo de oro en el dedo. No era el anillo de Harold. Nada podía reemplazarlo, pero era hermoso a su manera. Nos casamos 3 meses después en una pequeña ceremonia en el juzgado. Solo asistió mi hijo menor, Marcus. Aunque pude ver la preocupación en sus ojos, incluso mientras me acompañaba al altar. Patricia y Robert se mantuvieron alejados, y su ausencia dejó un vacío en mi corazón que ni siquiera los tiernos besos de Alejandro pudieron llenar. Y cambiaron de opinión, me aseguró Alejandro mientras firmábamos el certificado de matrimonio. Al final, el amor siempre triunfa. Quería creerlo.
necesitaba creerlo. Porque la alternativa, haber cometido un terrible error, era demasiado aterradora para considerarla. Los primeros meses de matrimonio fueron maravillosos. Alejandro se mudó a mi casa, la que Harold y yo habíamos comprado de recién casados, y que habíamos llenado de décadas de recuerdos. Era respetuoso con las cosas de Harold. Nunca me pidió que guardara fotos y cambiara nada que pudiera causarme dolor. Era atento y cariñoso. Me traía café a la cama todas las mañanas y me frotaba los pies todas las noches, mientras veíamos la televisión. Me ayudaba con el jardín y las reparaciones de la casa, cosas que así me habían hecho difíciles de hacer sola. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, las cosas empezaron a cambiar. Empezó con pequeñas sugerencias. Quizás deberíamos abrir una cuenta corriente conjunta, decía con naturalidad durante el desayuno. Sería más fácil, ¿no crees? Oh, tu amiga Dorothy parece un poco negativa. Tal vez no deberías pasar tanto tiempo con ella. Oh, ¿de verdad necesitas ir solo a la tienda? Me preocupas por estas calles tan transitadas. Todas las sugerencias parecen razonables, incluso cariñosas. Una cuenta conjunta sería más convenient. Dorothy a veces podía ser negativa. Las carreteras estaban cada vez más congestionadas y peligrosas. Pero ahora, al mirar atrás, puedo ver como mi hilaba lenta y metódicamente mi círculo de apoyo y como iba tomando el control de mi vida. En aquel entonces, sin embargo, seguía embriagada por el romanticismo, todavía asombrada de que este joven apuesto me hubiera elegido. La primera señal de alerta que no pude ignorar llegó 4 meses después de nuestra boda. Estaba buscando mis gafas para leer y decidí revisar la mesita de noche de Alejandro, pensando que quizá las había dejado allí. En cambio, encontré una carpeta escondida detrás de su despertador. Dentro había papeles que al principio no entendí, documentos a mi nombre, estados financieros y lo que parecían tasaciones de propiedades. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que estaba viendo. Información detallada sobre mis bienes, el seguro de vida de mi difunto esposo, el valor de mi casa, e incluso mis pagos mensuales de la seguridad social. Cuando confronté a Alejandro esa noche, él tenía preparada una explicación perfectamente razonable. Mi amor, planeaba darte una sorpresa, dijo abrazándome. He estado pensando en nuestro futuro financiero, quizás refinanciando la casa para conseguir una mejor tasa o invirtiendo algunos de tesoros para que crezcan. Quiero cuidarte, para asegurarme de que estés segura en tu jubilación. Sonaba lógico. Sonaba cariñoso. Pero algo en sus ojos, cuando creía que no lo miraba, contaba otra historia. Algo frío y calculador que me heló la sangre. Y esa noche, mientras Alejandro dormía a mi lado, me quedé despierta mirando al techo y recordando las palabras de Harold de Años. Y vi ese algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sí. Confía en tus instintos. Nunca te han guiado por mal camino. Mis instintos me gritaban, pero tenía miedo de escuchar. Miedo de volver a estar sola. Miedo de admitir que había cometido un error del que mis hijos me habían advertido. Miedo de afrontar la verdad que, lenta y aturdamente, se iba aclarando. Pero estaba a punto de aprender que el miedo puede ser una prisión o un maestro. Y Alejandro estaba a punto de darme la mejor educación de mi vida. Si esta historia te ha cautivado y te hace querer saber qué pasa después, dale me gusta y suscríbete. El viaje de Evangeline apenas comienza. Y cream, no creas lo que descubrir sobre las verdaderas intenciones de Alejandro. Activa la campanita de notifications para no perder un solo capítulo de esta increíble historia. A la mañana siguiente encontrar esos papeles, decidí comprobar mis sospechas.
Siempre he mi dado bien leer la gente, y es una habilidad que he desarrollado después de 60 años de vida, y algo en la explicación de Alejandro no me convenció. Así que es lo que cualquier mujer sensata haría, empieza a prestar más atención. Empiezo con cosas pequeñas. Como el acento de Alejandro parecía ir y venir según su humor. Como decía ser de Madrid, pero pronunciaba ciertas palabras en español de una forma que no correspondía a la región. Como siempre parecía saber exactamente qué decir para calmar mis miedos o distraer mi atención cuando le hacía preguntas incómodas. Empiezo a llevar una lista mental de estas inconsistencias, igual que mi difunto esposo, Harold lavaba la cuenta de sus inversions. Harold siempre decía que los patrones dicen la verdad, incluso cuando la gente mencia. 3 semanas después del incidente de la carpeta, hice un descubrimiento que me sacudió profundamente. Estaba lavando la ropa cuando encontré un celular en el bolsillo de los vaqueros de Alejandro, no su teléfono normal, sino un segundo dispositivo que nunca había visto. Me temblaban las manos al encenderlo, sin saber qué esperaba encontrar, pero sabiendo que tenía que buscar. El teléfono se abrió y apareció un chat grupo llamado El Juego Dorado. Los participantes solo aparecen por sus inicials, pero los mensajes me helaron la sangre. Phase 1 completada. Boda realizada. Confianza establecida. Pasando a la Phase 2. MK. ¿Cómo está el viejo? Sigues creyendo tu papel de marido cariñoso. En fin, yes pura plastilina. Dame 6 meses más y la casa estará a mi nombre. JS. Recuerda lo que le pasó a Carlos cuando se volvió codicioso. Tome tu tiempo y sacal el yugo. Esta es diferente. Se siente sola y desesperada. Tien 3 hijos, pero me odian. Así que no tien un verdadero sistema de apoyo. Y es el blanco perfecto. Deje caer el teléfono como si estuviera en llamas, contado mi cuerpo temblando de rabia y humiliación. El hombre con el que me había casado, el hombre al que lo había entregado mi corazón, me había estado engañando desde el principio. No era más que una víctima de una elaborada estafa. Pero lo peor fue el siguiente mensaje que six cuando cogí el teléfono con manos temblorosas. La mejor parte? Que de verdad cree que la amo. Estas viudas solitarias son todas iguales. Están tan agradecidas por la atención que, así lo creen todo. Me senté en el suelo de mi habitación, y lor hasta agatarme las lágrimas. No solo por mí, sino por la versión de mí que había tenido la valencia de volver a amar, solo para descubrir que todo era una ilusión. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, silbando y con un ramo de margaritas, mis flores favoritas, que de alguna manera conocía desde nuestra primera conversación, casi lo confront. Las palabras estaban allí, en mi lengua, ansiosas por pronunciarlas. Pero algo me detuvo. Quizás fue el orgullo, o quizás la mentalidad estratégica que heredé de mi padre, un hombre de negocios. En lugar de estallar, decidí seguir el juego mejor que él. Hola, cariño, dije, aceptando su beso en la mejilla como si nada hubiera cambiado. ¿Qué tal tu día? Mejor ahora que estoy en casa contigo, respondió con suavidad, y me maravilló de lo convincing que sonaba. Si no hubiera visto esos mensajes, me lo habría creído todo. Esa noche, comencé mi propia investigación. Mientras Alejandro se ducaba, fotografié todos los mensajes de su teléfono secreto. Mientras dormía, revisé sus cosas con la precisión de un detective, buscando cualquier pista sobre quién era realmente y qué planeaba. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Escondido en su bolsa de deporte había una libreta llena de información detallada sobre mí,
No solo sobre mi patrimonio, sino también sobre detalles personales que me ponían los pelos de punta. Sabía de la cicatriz que tenía en la cadera izquierda cuando me caída la bicicleta de niño. Sabía que guardaba la colonia de Harold en el cajón de la mesita de noche, y que a veces la rociaba en la almohada cuando lo extrañaba demasiado y no podía dormir. Sabía que mi miedo era acabar en una residencia de ancianos, olvidado y solo. Todos esos detalles íntimos que había compartido durante nuestro noviazgo, pensando que estaban construyendo una intimidad genuina, habían sido cuidadosamente catalogados para su uso futuro en mi contra. El cuaderno también contenía lo que parecía ser una línea de tiempo. Meses 1 to 3, establecer confianza, crear dependencia emocional. Meses 4 to 6, integración financiera gradual, aislamiento familiar. Meses 6 to 9, acceso legal a los activos, inicio del proceso de transferencia. Meses 9 to 12, implementación de la estrategia de salida. Actualmente estábamos en el séptimo mes de su línea de tiempo. Pero el descubrimiento más escalofriante fue una carpeta con fotografías y documentos relacionados con otras mujeres, al menos 6, todas mayores, viudas y con importantes patrimonios. Algunas fotos mostraban mujeres que reconocí de obituarios del periódico local. Mujeres que habían muerto en circunstancias misteriosas tras matrimonios breves con hombres mucho más jóvenes. Me temblaron las manos al darme cuenta de que no era la primera víctima de Alejandro. Era solo la última de una larga lista de viudas solitarias que habían pagado el precio máximo por creer en el amor. A la mañana siguiente, llamé para avisar que estaba enfermo/a mi trabajo voluntario por primera vez en 5 años. En lugar de eso, fui a la biblioteca pública y pasé horas investigando todo lo que pude sobre fraude matrimonial, maltrato a personas mayores y las protecciones legales disponibles para las víctimas. Lo que descubrí me aterrorizó. En muchos casos, para cuando las víctimas se daban cuenta de que habían sido atacadas, ya era demasiado tarde. Sus bienes habían sido transferidos, sus familias habían sido distanciadas, y sus options legales limitadas. Algunas víctimas, como las mujeres del expediente Alejandro, habían muerto antes de poder buscar ayuda. Pero también aprendí algo que me dio esperanza. El conocimiento era poder y todavía tenía tiempo para actuar. Pasé la tarde en el banco, reunida con una asesora financiera, la asociación, especializada en servicios de protección para personas mayores. Sin revelar los detalles específicos de mi situación, las preguntas hipotéticas sobre la protección de mi patrimonio y el abuso financiero. Lo más importante, dijo la asociación, es no actuar nunca solo. Los depredadores financieros cuentan con el aislamiento de sus víctimas. Se esfuerzan por aislar de familiares y amigos que podrían darse cuenta de lo que está sucediendo. Sus palabras me impactaron como un puñetazo. Pensé en cómo Alejandro había ido desalentando mis amistades, en cómo había criticado sutilmente a mis hijos hasta que empecé a evitar sus llamadas, en cómo había posicionado como la única persona que realmente me comprendía y se preocupaba por mí. Que lo aconsejarías a alguien en una situación hipotética en la que sospechara que su cónyuge tenía segundas intenciones? Pregun con cautela. La asociación se inclinó hacia adelante con expresión seria. Documentalo todo. No confrontes directamente al presunto abusador. Eso puede ser peligroso. Crea una red de apoyo profesional. Y lo más importante, recuerda que nunca es tarde para protegerte, por muy avergonzado o tonto que te sientas. Mientras condujo a casa, mi mente estaba llena de planes. No podía confrontar a Alejandro directamente, todavía no. Necesitaba más pruebas,
Más tiempo para protegerme y lo más importante, necesitaba reconectar con mis hijos. Esa noche, mientras Alejandro me masajeaba los hombres, y me contaba como había sido su día, yo el papel de esposa devota mientras planeaba en secreto mis próximos pasos. Cada caricia suave así sencha como una mentira, cada te amo como un puñal en el corazón. Pero ya no era la viuda ingenua que había quedado en sus encantos. Era Evangeline Morningstar, hija de un magnate del acero, madre de 3 hijos exitosos, y sobreviviente de 60 años de altibajos. Había luchado contra el cáncer de mama, sobrevivido a la gran recesión y enterrado al amor de mi vida con dignidad y gracia. Si Alejandro pensaba que yo era solo un blanco fácil, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en meses. Llamé mi hija Patricia. Mama? Su voz sonaba sorprendida pero esperanzada. ¿Está todo bien? No, cariño. Dije con voz más firme de lo que sentía. No lo es. Pero lo será. ¿Puedes venir mañana mientras Alejandro trabaja? Tenemos que hablar. Hubo una pausa y luego. Estarali. Te amo, mamá. Yo también te amo, cariño. Más de lo que sabes. Al colgar el teléfono, sentí algo que no había experimentado en meses. La fuerza que viene de la familia, de saber que no estás solo en la lucha que tienes por delante. Alejandro había cometido un error crucial en su meticulosa planificación. Había subestimado el poder del amor de una madre y la lealtad de una familia. Creo haberme aislado con éxito, pero la sangre corre más fuerte que la manipulación. Y estaba a punto de mostrar cuán profundos podían ser esos vínculos. Patricia llegó a mi casa a la mañana siguiente exactamente a las 10 o'clock, apenas 30 minutos después de que Alejandro se fuera a lo que, según él, era un trabajo de construcción. Mi hija parecía mayor de sus 35 años, con líneas de preocupación alrededor de los ojos que me recordaron dolorosamente a mí misma durante los momentos más difíciles con la enfermedad de Harold. Ella me abrazó más fuerte que en meses, y pude sentir su alivio al ser bienvenida nuevamente a mi vida. Mamá, he estado muy preocupada por ti, dijo, apartándose para observarme la cara. Te ves cansada. Más delgada. ¿Te estás cuidando? La leva la mesa de la cocina, donde Harold y yo habíamos tomado todas las decisiones importantes de nuestro matrimonio, donde habíamos ayudado a nuestros hijos con las tareas escolares y planeado las vacaciones familiares. Me pareció el lugar ideal para esta conversación. Patricia, necesito decir algo y necesito que me escuches sin dejar, te lo dije, aunque tienes todo el derecho a hacerlo. Su expresión inmediatamente se volvió alerta, la misma mirada que tenía cuando era niña y sabía que estaba a punto de escuchar algo importante. Lo todo. Sobre el teléfono secreto, los mensajes, la libreta con mi información personal, la carpeta de otras mujeres. Vi como el rostro de mi hija pasaba de la sorpresa a la ira y, finalmente, una furia decidida que me recordó a su abuelo. Ese hijo de, ese contuvo, recordando que estaba hablando con su madre. Mamá, tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Lo pense, dije, pero lo investig. Lo que ha hecho hasta ahora no es técnicamente legal. Todavía no ha robado nada. Y tendríamos que demostrar que ese caso conmigo con engaños y con la intención de defraudarme, lo cual es más difícil de lo que crees. Patricia guardó silencio un momento, procesando la información. Entonces me sorprendió con una sonrisa que era a partes iguales amorosa y maliciosa. ¿Sabes qué, mamá? Quizás sea hora de que aprenda que eligió a la familia equivocada para meterse con ella. Resultó que mi hija había heredado algo más que el olfato empresarial de su abuelo.
Patricia trabajaba en ciberseguridad para una importante corporación, y su esposo, David, era investigador privado especializado en la verificación de antecedentes de personas con un alto patrimonio. Vamos a destruirlo, dijo Patricia con serena seguridad. Pero lo haremos con inteligencia y legalmente. Los siguientes días fueron un torbellino de investigación minuciosa. David comenzó a realizar una investigación exhaustiva de los antecedentes de Alejandro Rodríguez, cuyo nombre descubrimos ni siquiera era real. Patricia usó sus habilidades técnicas para rastrear su huella digital, mientras yo hacía el papel de esposa despistada, recopilando pruebas en mi propia casa. Lo que descubrimos fue absolutamente horroroso. Su verdadero nombre era Anthony Richardson, y tenía 28 años, number 25. Se había casado 4 veces en los últimos 6 años, siempre con viudas adineradas de entre 55 y 75 años. Dos de sus esposas anteriores habían muerto en circunstancias sospechosas, una por una aparencia por las escaleras, otra por lo que se dictaminó que fue un ataque cardíaco, pero que ocurrió apenas unas semanas después de que ella cambiara su testamento para dejarlo todo a su joven esposo. Las otras 2 esposas seguían vivas, pero su situación financiera había sido devastada. Una vivía ahora en un apartamento subsidiado para personas mayores tras perder la vivienda familiar. La otra había intentado suicidarse tras descubrir la traición de su marido. Mamá, dijo Patricia con voz temblorosa mientras me mostraba los informes policiales que David había obtenido. Este hombre no es solo un estafador. Creemos que podría ser un asesino. La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor mientras la magnitud de mi situación se hacía evidente. No solo me había casado con un mentiroso o un ladrón, potencialmente había invitado a un depredador a mi casa, a mi cama, a mi vida. ¿Qué hacemos, César, sintiendo de repente cada uno de mis 60 años? Preparemos un caso, dijo David con gravedad. Pero lo más importante es que te mantenemos a salvo mientras lo hacemos. El plan que dieron era simple y adorador a la vez. Seguiría interpretando a la esposa amorosa mientras reunión pruebas suficientes para presentarlas ante la policía. Pero no lo haría sola. Patricia se tomó una licencia del trabajo, alegando que necesitaba ayudar a cuidar a su madre anciana. Alquiló un apartamento a 10 minutos de aquí, y empezó a aparecer en mi casa todos los días mientras Alejandro trabajaba, ayudándome a instalar cámaras ocultas y grabadoras de audio por toda la casa. Si planea hacer daño, dijo, ajustando una pequeña cámara oculta entre las flores artificiales de mi repisa, tendremos pruebas. Y si solo planea robarte, también tendremos pruebas de eso. Mientras tanto, David estaba elaborando un expediente exhaustivo sobre las actividades delictivas de Anthony Richardson. Se había puesto en contacto con investigadores de otros 3 estados, y había descubierto un patrón de muertes sospechosas y fraude financiero que se remontaba a casi una década. Este tipo es bueno, admitió David durante una de nuestras sesiones secretas de planificación. Se cambia el nombre, la apariencia e incluso el acento según lo que su objetivo quiera or. Pero también se ha vuelto descuidado, probablemente porque lleva tanto tiempo saliendo con la suya. Lo más difícil fue seguir viviendo con Alejandro como si nada hubiera cambiado. Cada mañana, cuando me traía café, tenía que sonreír y dar las gracias, sabiendo que estaba calculando cuánto valdría mi muerte para él. Cada noche, cuando me masajeaba los pies, tenía que finger estar relajada y agradecida, cuando lo único que quería era salir corriendo de casa gritando. Pero también descubrí algo que no esperaba, era más fuerte de lo que creía. Quizás fue saber que mi familia me apoyaba,
o quizás fue la ira justificada que mi cremaba el pecho cada vez que pensaba en sus otras víctimas. Pero jugara este peligroso juego despertó en mi algo que había estado latente desde la muerte de Harold, una férrea determinación de sobrevivir y proteger a otros de la misma suerte. 2 semanas después de iniciada nuestra operación de vigilancia, tuvimos éxito. Estaba en la cocina preparando la cena cuando Alejandro recibió una llamada en su teléfono secreto. Pensó que estaba demasiado lejos para warm, pero las grabadoras que Patricia había instalado capturaron cada palabra. Sí. Vie de maravilla, Loy Decker. La anciana está completamente bajo mi control. La tengo aislada de sus hijos, y está tan agradecida por la atención que formaría cualquier cosa que le ponga por delante. Hubo una pausa, mientras la persona del otro lado habló. No, todavía no, continuó Alejandro. Pero pronto. Creo que la Navidad podría ser el momento perfecto para un accidente. Escaleras resbaladizas, entrada helada. Estas casas viejas están llenas de peligros para alguien de su edad. Casi me doblaron las rodillas cuando me di cuenta de que estaba hablando de mi asesinato con tanta naturalidad como si tratara de una transacción comercial. Solo la casa vale $800,000, además de unos $400,000 en ahorros y inversiones. Su difunto esposo tenía una póliza de seguro de vida considerable que le fue transferida. Creo que superará con crex el millón una vez que todo esté arreglado. Me agarré con tanta fuerza a la encimera de la cocina que me pusieron blancos los nudillos, luchando contra el impulso de ir a la sala y confrontarlo con todo lo que había descubierto. Pero sabía que eso significaría firmar mi sentencia de muerte. Y esa noche, después de que Alejandro se acostara, me encontré con Patricia y David en un restaurante abierto toda la noche al otro lado de la ciudad. La grabadora lo había grabado todo, y la expresión de David era sombría mientras escuchaba la grabación. Y es suficiente, dijo. Mañana levaremos esto al FBI. Esto trasciende las fronteras estatales, involucra a múltiples víctimas y tenemos pruebas claras de intención de asesinato. Pero Patricia negó con la cabeza. ¿Y lo arrestan y paga la fianza? ¿Y su abogado consigue que desestimen las pruebas por cómo las obtuvimos? Necesitamos algo irrefutable, algo que proteja a mamá por completo. ¿Qué está sucediendo? Pregunt. Los ojos de mi hija tenían la misma determinación que había visto en su padre cuando lucaba su última batalla contra el cáncer. Le diremos exactamente lo que quiere, dijo. Pero con nuestras condiciones. El plan que Patricia describió era audaz y arriesgado, pero también brillante. En lugar de intentar detener la estafa de Alejandro, íbamos a dejar que creera que estaba teniendo éxito mientras lo documentábamos todo. Crearíamos una situación en la que revelara sus verdaderas intenciones de una manera que no pudiera negarse ni justificarse. Planea matarte en Navidad, dijo Patricia, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomar la mía. Eso nos da 8 semanas para preparar la trampa. Durante el mes siguiente, me convertí en la víctima perfecta del plan de Alejandro. Empecé a preguntar sobre planificación financiera, a expresar mi preocupación por la futura herencia de mis hijos, e incluso a mencionar lo peligrosa que estaba volviendo mi antigua casa para alguien de mi edad. Quizás tengas razón con lo de la refinanciación, le dije una noche, acurcándome junto a él en el sofá. Y he estado pensando en actualizar mi testamento. Harold ya no está hace 3 años, y mi situación ha cambiado muchísimo. Prácticamente podía ver los signos de dolor en sus ojos. Eso suena muy sensato, mi amor, dijo, acariciándome el pelo de una forma que me puso los pelos de punta. ¿Puedo ayudar con eso, si quieres?
Conozco a un abogado especializado en planificación patrimonial para personas mayores. Por supuesto que sí. Apostaba a que este abogado formaba parte su operación, listo para redactar documentos que digerían a Alejandro en la posición perfecta para girar todo después de mi convenient accident. ¿De verdad harías eso por mí? Pregunt, impregnando mi voz de la gratitud sin aliento que él esperaba. No sé qué haría sin ti. Nunca tendrás que descubrirlo, respondió, y la promesa sonó como una amenaza. Mientras tanto, Patricia y David estaban construyendo nuestro caso con la ayuda de una agente del FBI llamada Sarah Martinez, especializada en casos de fraude a personas mayores. La agente Martinez quedó impresionada con las pruebas que habíamos reunido, pero coincidió en que necesitábamos que Alejandro actuara con mayor contundencia antes de poder arrestarlo. Llevamos haciendo esto, explicó durante una reunión secreta en el apartamento de Patricia. Y es cuidadoso, paciente y tiene un excelente abogado. Necesitamos que intent cometa el fraude o que amenes directamente con la vida de tu madre. Entonces esperamos a que intent matarme? Pregunt, sin saber si reír o llorar ante lo absurdo de la situación. No exactamente, dijo el agente Martínez. Vamos a crear un escenario en el que él cree que lo ha logrado, pero donde tú estás completamente a salvo. El plan que idearon era digno de una película de suspense de Hollywood. Patricia discutió públicamente conmigo sobre mi relación con Alejandro, dando la impresión de que nuestra distancia familiar se acentuaba. Mi ilaba cada vez más y dependía más de mi esposo. Luego, justo antes de Navidad, preparaba una situación que le daría a Alejandro la oportunidad perfecta para implementar su plan de accident, mientras agents federales y mi familia observaban y grababan todo. Era peligroso. Era complicado. Y era absolutamente aterrador. Pero mientras moraba alrededor de esa mesa mi hija, a mi yerno y al agente federal que estaba arriesgando su carrera para ayudar a protegerme, sentí algo que no había experimentado en meses: esperanza. Alejandro había cometido un error fatal en su cuidadosa planificación. Había asumido que una viuda de 60 años estaría indefensa, aislada y sería fácil de manipular. Nunca consideró que yo provenía de una familia de luchadores, y que el amor de mis hijos por mí era más fuerte que cualquier brecha que él pudiera abrir entre nosotros. ¿Quería jugar? Bien. Pero estaba a punto de descubrir que, en este juego en particular, yo tenía todas las cartas. Y estaba preparado para jugarlos todos. Diciembre luego con un frío intenso que parecía calarme los huesos, pero no era nada comparado con el frío que sentía cada vez que Alejandro me tocaba. Vivir con alguien que planeaba tu asesinato mientras fingía ser el marido perfecto requería una actuación que desconocía. Pero cada día lo hacía mejor. Evangeline, últimamente vi distante. Dijo Alejandro una mañana mientras me traía café a la cama, un ritual que antes parecía romántico, pero que ahora parecía una cuenta regresiva para mi educación. ¿Todo bien, mi amor? Lo mejor. A este hombre que se había infiltrado en mi vida con precisión letal, y me forza a llorar. Últimamente me siento tan solo. Patricia y yo tuvimos otra pelea por ti, y empiezo a preguntarme si mis hijos aceptaron algún día nuestro matrimonio. No fue solo una actuación. Las discusiones simuladas que Patricia y yo habíamos estado teniendo para su vigilancia nos estaban pasando factura emocional, aunque ambas sabíamos que eran necesarias. ¿Qué dijo esta vez? Preguntó, sentándose en el borde de la cama con una expresión de simpatia preocupada que me habría engañado por completo hace 6 semanas. Te volvió a acusar de ser una cazafortunas, dije, con la voz ligeramente quebrada. Dijo que era estúpida y ingenua, y que acabaría sola y sin blanco por tu culpa. La mandíbula de Alejandro se tensó casi imperceptiblemente,
Una microexpresión que había aprendido a observar durante mi caso intensivo sobre cómo detectar engaños. Siento que te esté haciendo pasar por esto. Dijo, abrazandome. Pero sabes la verdad. ¿Verdad? ¿Sabes cuánto te quiero? Claro que sí. Cesar contra su pecho, aspirando la colonia que antes me aceleraba el corazón y ahora me revolvía el estómago. Oyala hubiera una manera de demostrarles que no eres lo que creen. Seni que su cuerpo es irreligible ligeramente y sup que había dicho exactamente lo que quería or. Quizás sí, dijo pensativo. Y si hiciéramos algo que les demostrara mi compromiso con nuestro futuro juntos. Algo que demostrara que no me voy a ninguna parte. Y ali estaba la apertura que habíamos estado esperando. ¿Qué quieres decir? Pregunt, econdome hacia atrás para mirarlo con ojos grandes y esperanzados. Bueno, dijo, acariciándome la mejilla con falsa ternura. He estado pensando en lo que dijes sobre actualizar tu testamento. Quizás ese tus hijos verán que estás tomando decisiones financieras inteligentes para nuestro futuro juntos. Ese daría en cuenta de que no soy un simple cazafortunas. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve una expresión inocente y esperanzada. ¿Qué tipo de decisiones? Cosas sencillas, dijo con naturalidad. Poner la casa a nombre de ambos para fines fiscales. Crear un fideicomiso conjunto. Asegurarme de que, si algo te sucede, pueda encargarme de todo como tú quieres. Ahí estaba. Estaban tendiendo la trampa, while pensó que yo estaba cayendo directamente en ella. Eso suena genial, diciendo que el alivio me inundará la voz. Pero no sería caro? Todos esos gastos legales? No te preocupes por eso, dijo Alejandro, y capta un destello de emoción en sus ojos que no pudo disimular. Te dije que conozco a un abogado especializado en este tipo de cosas. Me debe un favor, así que lo hará por casi nada. Por supuesto que sí. Apostaba a que este abogado había contribuido al robo de los bienes de todas las demás víctimas. ¿Cuándo podríamos hacer esto? Pregunt, interpretando a la perfección el papel de novia ansiosa. ¿Qué tal la semana que viene? Antes de Navidad. Sería como un regalo de Navidad adelantado para nosotros. Asegurar nuestro futuro juntos. Except con un entusiasmo que me revolvió el estómago y Alejandro me besó con una pasión que parecía veneno en mis labios. Tan pronto como salió para el trabajo, llamé al número de emergencia que me había dado el agente Martínez. Está haciendo su llegada en forma. La semana que viene quiere llevarme con su abogado para firmar los documentos que ponen todo en capacidad. Perfecto, dijo el agente Martínez. Estaremos listos. El plan que surgió de nuestra reunión de emergencia fue elegantemente sencillo. Yo asistiría a la cita con el abogado según lo programado, pero Patricia me seguiría a distancia, y el agente Martínez estaría monitoreando desde una camioneta de vigilancia afuera. Dispositivos de grabación ocultos grabarían todo lo que sucediera en la oficina del abogado. Pero lo más importante es que David había descubierto algo que lo cambió todo. El abogado de Anthony Richardson ya estaba siendo investigado federalmente por su participación en un enorme esquema de fraude a personas mayores que operaba en 5 estados. Nuestro caso contra Alejandro estaba a punto de convertirse en parte una operación mucho mayor. El momento era inmeasurable, explicó el agente Martínez. Llevábamos meses intentando conseguir pruebas suficientes para arrestar a Richard Morrison, el verdadero nombre del abogado. Su marido nos acaba de dar la oportunidad perfecta. Los días previos a la cita se hicieron eternos. Cada interacción con Alejandro parecía un campo minado. Se estaba volviendo más cariñoso y atento, probablemente presenciando que se acercaba su día de pago. La ironía no se me escapó.
Cuanto más se acercaba lo que él crea la victoria, más dulce se volvía. He estado pensando, dijo la noche antes de la cita con nuestro abogado, quizás después de resolver el papeleo, deberíamos tomarnos unas pequeñas vacaciones. Un lugar cálido y romántico. Podríamos ir a ese hostel en las montañas que mencionaste. Sabía exactamente a qué hostel se refería, al que lo había mencionado en una de nuestras primeras conversaciones, donde Harold y yo celebramos nuestro 25 aniversario. El mismo hostel donde una de sus víctimas anteriores murió en una misteriosa caída por las escaleras. Eso suena muy bien. Logro a pesar del terror que amenazaba con apoderarse de mí. Y tal vez, continuó, encontrando su mano con la mía en la oscuridad, quizás si hora de que dejes de tomar esos medicamentos para la presión arterial. Te ha ido muy bien últimamente, y me preocupa que tomes demasiadas pastillas. Mi medicamento para la presión arterial. El medicamento que mantenía mi condición cardíaca estable. El medicamento que, si dejaba de tomarlo, podría causarme un infarto fatal en cuestión de días. Ahora entendía cómo habían muerto sus víctimas anteriores. No por accidentes dramáticos, sino por un sutil sabotaje médico que parecería natural a cualquiera que no se fallara bien. Puede que tengas razón, dije, apretando la mano mientras mi mente daba vueltas. Hablar con el Dr. Peterson para reducir la dosis. Lo sentí relajarse mi lado, satisfecho de que su sugerencia hubiera sido aceptada. No tenía una idea de que el Dr. Peterson ya formaba parte de nuestro equipo, tras haber sido informado por el agente Martínez sobre la necesidad de protegerme de la manipulación médica. La mañana siguiente amaneció gris y fría, con ese viento gélido que te atraviesa el abrigo. Mientras me vestía para lo que sabía que podría ser la actuación más importante de mi vida, mi six reflejada en el espejo de Harold. La mujer que me devolvía la mirada era distinta a la viuda solitaria que había conocido a Alejandro 8 meses antes. Mi mirada era más clara, mi postura más erguida, mi expresión más decidida. En algún momento, mientras descubría las mentiras de mi marido, había redescubierto mi propia fuerza. Puedes con esto, Evie. Lo susurró mi reflejo, usando el apodo carnoso de Harold. Has sobrevivido a cosas peores que esto. Alejandro estuvo inusualmente calado durante el trayecto a la oficina del abogado, pero percibí su entusiasmo apenas contenido. Me miraba constantemente con lo que ahora reconoce como una satisfacción depredadora, como un gato que por fin ha acorralado a un ratón. ¿Estás nervioso? Preguntó mientras entramos en el estacionamiento de un destartalado edificio de oficinas en el centro. Un poco, admití, lo cual fue el eufemismo del siglo. Pero también estoy emocionado. Siento que realmente estamos construyendo una vida juntos. Él me apretó la mano y tuve que luchar para no apartarme de su toque. El despacho del abogado era justo lo que esperaba, muebles baratos, diplomas anticuados en las paredes y la atmósfera desesperada que sugería que este hombre haría cualquier cosa por dinero. Richard Morrison era un hombre delgado y nervioso, de unos 50 años, con esa clase de mirada evasiva que nunca te miraba directamente. Señora Rodríguez, dijo, poniéndose de pie para saludarme. Anthony me ha hablado mucho de usted. Por favor, tome asiento. Al acomodarnos en las incómodas sillas frente a su escritorio, no que los documentos ya estaban preparados y esperando mi firma. Señal de alerta número 1. Cualquier abogado legítimo habría querido hablar sobre mis deseos antes de redactar documentos legales. Bueno, dijo Morrison, deslizando los papeles sobre su escritorio. Anthony ha explicado que quieren asegurar su futuro financiero en común.
Estos documentos establecieron la propiedad conjunta de todos los bienes conyugales y crearon un fideicomiso que protegerá su patrimonio de cualquier desafío futuro. Cogí el primer documento y fingí leerlo con atención, aunque Patricia y me había explicado exactamente lo que harían esos papeles. Transferir la propiedad de mi casa, mis ahorros y mis inversiones a Alejandro, haciéndome al mismo tiempo dependiente económicamente de su buena voluntad. Todo esto parece muy minucioso, dije con admiración. Debe ser un excelente abogado. Morrison ese pavonio ante el cumplido, claramente no acostumbrado a los comentarios positivos. Me enorgullece proteger los intereses de mis clientes. Seguro que todos tus clientes lo agradecen. Continuo con inocencia. Alejandro mencionó que has ayudado a otras parejas en situaciones similares. Vi que Alejandro ese tensaba un poco, pero Morrison ya esencia. Sí, muchas veces. Las mujeres mayores que se casan con hombres más jóvenes se enfrentan a desafíos legales únicos, pero he desarrollado estrategias eficaces a lo largo de los años. ¿A cuántas parejas dirías que has ayudado? Insistí, ignorando la mirada de advertencia de Alejandro. Docenas, dijo Morrison con orgullo. Aunque, lamentablemente, muchos de mis clientes han fallecido antes de poder apreciar todos los beneficios de nuestra planificación. Con el tiempo, la edad nos alcanza a todos. La forma casual en que hablo sobre las muertes de las mujeres a las que había ayudado a defraudar me hizo hervir la sangre, pero mantuve mi expresión dulce y ingenua. Bueno, espero tener muchos años más para disfrutar de nuestro matrimonio. Dije tomando el bolígrafo que me ofrecía. Estoy seguro de que sí, respondió Morrison, pero algo en su tono sugería que pensaba lo contrario. Mientras fingía firmar el primer documento, pensé en todas las mujeres que se habían sentido en esa misma silla, entregando sus vidas a hombres que las ven como meros latidos. Pensé en la viuda de Florida que saltó del balcón de su apartamento tras descubrir la traición de su marido. Pensé en la abuela de Arizona que murió sola en un hospital mientras su joven marido liquidaba sus bienes. Pero sobre todo, pensé en las cámaras ocultas que grababan cada palabra, en los agents del FBI escuchando cada admisión de culpabilidad y mi hija esperando en el estacionamiento para asegurarse de que saliera con vida de esa oficina. Cuando terminé de firmar los documentos falsos, Patricia había preparado papeles idénticos con una redacción ligeramente diferente que no tendría sentido legal. Morrison se puso de pie con evidente satisfacción. Felicidades, dijo, estrecándonos la mano. Ahora están legalmente protegidos contra cualquier incertidumbre financiera futura. Lo que quiso decir, por supuesto, fue que Alejandro ahora estaba legalmente posicionado para robarme todo lo que poseía. Mientras caminábamos hacia el coche, Alejandro vibraba de emoción. ¿Cómo te sientes, mi amor? Mejor con nuestro futuro. Mucho mejor. Dije, aunque lo que realmente se fue alivio porque la fase 1 de nuestra contraoperación estaba completa. Esa noche, Alejandro estuvo más atento que en semanas. Cocinó mi plato favorito, abrió una botella de vino caro y así pasó toda la cena hablando de nuestro futuro juntos. Los viajes que haríamos, las mejoras que haríamos en la casa, la cómoda jubilación que disfrutaríamos. Cada palabra era una mentira, y ambos lo sabíamos, pero solo uno de nosotros sabía que el otro lo sabía. Tengo una sorpresa para ti, dijo mientras terminábamos el póster. ¿Recuerdas ese hostel del que me hablaste? El de las montañas donde tú y Harold celebraron su aniversario. Se me paró el corazón. El Pinecreston? SAES. Hais reservas para la semana de Navidad. Pensé que sería el lugar perfecto para celebrar nuestra primera Navidad como matrimonio. Se refería al lugar perfecto para mi accidente. El mismo lugar donde Helen Morrison,
sin parentesco con el abogado, había muerto en una queda sospechosa apenas 2 años antes, poco después de casarse con un hombre mucho más joven que había desaparecido misteriosamente tras su funeral. ¡Qué maravilla! Dije, esperando que mi voz no delatara el terror que sentía. Pero no es caro en vacaciones? No te preocupes por eso, dijo Alejandro, extendiendo la mano para acariciarme la mejilla. El dinero ya no será un problema. Esa noche, mientras yacía en la cama escuchando la respiración regular de Alejandro, excepto lo que tenía que hacer. En 6 días, me subiría a un coche con un hombre que planeaba matarme, conduciría hasta una remota posada en la montaña y confiaría en que mi familia y el FBI podrían protegerme de convertirme en otra estadística trágica. Fue lo más aterrador que jamás había contemplado, pero también era la única manera de garantizar que Alejandro nunca volviera a lastimar a otra mujer inocente. Pensé en Harold y en lo orgulloso que ese habría sentido de verme luchar en lugar de rendirme. Pensé en mis hijos y en cómo esta experiencia nos había unido más que en años. Y pensé en todas las mujeres que habían muerto porque nadie había estado allí para protegerlas. Mañana empezaría el partido de verdad. Y esta vez, no había a perder. La trampa está tendida. Pero, ¿a qué precio? Evangeline está a punto de entrar en la boca del lobo con solo su ingenio y el amor de su familia para protegerla. ¿Funcionará su plan? ¿O ha firmado su sentencia de muerte? Dale me gusta y suscribidas it acelera el corazón, porque el capítulo de la próxima semana determinará si nuestra valiente abuela se convierte en víctima o vencedora. La mañana de Nochebuena llegó con una nevada fresca que cubrió nuestro vecindario de un blanco inmaculado. Cualquier otro año me habría parecido precioso. Hoy, parecía un siderio. Me fui de pie junto a la ventana de mi habitación, viendo a Alejandro subir nuestras maletas a su coche, y reprimí el pánico que me había acompañado durante la última semana. En mi bolso llevaba un pequeño rastreador GPS que David me había regalado, camuflado en un pastillero. Cosido al foro de mi abrigo llevaba una pequeña grabadora que transmitiría todo al equipo de vigilancia del FBI que nos seguiría a distancia. Pero nada de esa tecnología me ayudaría si Alejandro decidiera acelerar su cronograma. ¿Listo para nuestra escapada romántica, mi amor? Preguntó cuando regresó adentro, su sonrisa tan brillante como para iluminar el árbol de Navidad en nuestra sala de estar. Estoy tan listo como siempre lo estar, respondí, y fue lo más sincero que lo había dicho en semanas. El viaje al Pinecrest normalmente tomaba 3 horas, pero con la nieve, Alejandro calculó que tardaría cerca de 4. 4 horas solo, en un coche con un hombre que planeaba mi muerte. 4 horas para mantener mi rendimiento mientras mi familia y el FBI coordinaban la operación más importante de nuestras vidas. Durante la primera hora, Alejandro se mostró encantador y hablador, señalando las decoraciones navideñas en los pueblos que pasábamos y compartiendo historias sobre las tradiciones navideñas en España que ahora sabía que eran completamente inventadas. Su buen humor era contagioso de la forma más aterradora posible, el entusiasmo de un depredador que se acerca a la presa. Tengo algo especial planeado para esta noche, dijo mientras recorrimos carreteras de montaña que se volvían cada vez más solitarias a cada kilómetro. Algo que hará que esta Navidad sea inolvidable. ¿Qué clase de algo? Pregunt, orgulloso de lo firme que sonaba mi voz. Ya verás, dijo, extendiendo la mano para darme una palmadita en la rodilla. Pero te prometo que, después de esta noche, no tendrás que preocuparte por nada nunca más. La amenaza apenas estaba disimulada ahora. Y me pregunta si el dispositivo de grabación estaría captando el tono siniestro de su voz.
medida que ascendíamos por las montañas, mi teléfono perdió la señal por completo. Ahora dependía completamente del rastreador GPS, y de la capacidad del equipo del FBI para asegurarnos sin ser detectado. La nieve caía con más fuerza, haciendo que los caminos fueran traicioneros y el paisaje pareciera sacado de una película de terror. Hermoso, ¿verdad? Dijo Alejandro, señalando la naturaleza que nos rodeaba. Tan tranquilo, tan aislado. Una persona podría desaparecer aquí arriba y nunca ser encontrada. Me obliga a reír. No seas morbosa, cariño. Es nochebuena. Tienes razón, dijo, pero su sonrisa adquirió un tono que me puso los pelos de punta. No debería hablar de desaparecer. No cuando tenemos tantas cosas que esperar. El Pinecrest en aparicio entre la nieve como un cuento de hadas. Una enorme estructura de troncos con cálidas luces brillando en cada ventana y humo saliendo en espiral de múltiples chimeneas. En otras circunstancias, habría sido la escapada romántica perfecta. Hoy, me sentí como si hubiera sido el escenario de mi propio asesinato. Alejandro fue el caballero perfecto cuando nos registramos, encantando al anciano recepcionista y insistiendo en lavarnos las maletas él mismo. Había reservado la suite nupcial en el tercer piso, el mismo donde Felicio Helen Morrison, me di cuenta con un escalofrío. La vista desde arriba es espectacular, dijo la recepcionista al entregarnos las llaves. Aunque les advierto que algunas escaleras pueden estar un poco resbaladizas cuando se camina sobre la nieve. Hemos tenido algunos accidentes a lo largo de los años. Tendremos mucho cuidado, dijo Alejandro con solemnidad, pero captó la mirada significativa que dirigió hacia las escaleras cuando Pymus junto a ellas. Nuestra suite era preciosa. Una enorme cama con dosel, una chimenea que crepitaba con el calorcito y enormes ventanales con vistas al Valle Nevado. También había un amplio balcón con jacuzzi, al que se accedía por unas puertas francesas que parecían originales del edificio y probablemente no tenían las cerraduras más seguras. Es perfecto, dije, dejando cuidadosamente mi bolso sobre la comoda, donde el rastreador GPS tendría la mejor posibilidad de transmitir nuestra ubicación. En realidad lo es, coincidió Alejandro, pero me miraba mí, no a la habitación, y algo en su expresión me heló la sangre. Pymus la tarde explorando la posada y el pequeño pueblo turístico cercano, haciendo el papel de pareja feliz para cualquiera que más tarde fuera interrogado sobre nuestra visita. Alejandro me invitó a un chocolate caliente and una cafeteria local y insistió en tomarnos selfies juntos, fotos que probablemente servirían para demostrar nuestra presencia allí cuando se investigar mi accidente. Pero al acercarse la noche, no cambió sutiles en su comportamiento. Se volvió más posesivo, con la mano en mi brazo o espalda constantemente. Sugirió que no fuéramos a la cena de Nochebuena y pidiéramos servicio a la habitación. Empezó a hacer preguntas raras sobre mi historial médico y mis medicamentos actuales. Mencionaste que a veces te mareas, dijo mientras volvíamos a la habitación después de cenar. ¿Te sientes bien esta noche? Te ves un poco pálida. No había mencionado ningún mareo, pero les seguí el juego. Me siento un poco mareado. Quizás si la altura. ¿Por qué no te das un baño caliente? Sugirió. Preparar unos ponches calientes para entrar en calor. Un baño caliente en una bañera resbaladiza, combinado con alcohol y mis mareos, sería el escenario perfecto para un trágico accidente. Except con entusiasmo mientras me preparaba mentalmente para lo que sabía que se avecinaba. Mientras dejaba correr el agua del baño, y Alejandro hablando por teléfono en la habitación de al lado, su voz era demasiado baja para que pudiera entender lo que decía. Pero el tono era serio y eficiente,
La vosta un hombre ultimando planes. Ser la puerta del baño con lave y mi sente en el bord de la bañera, completamente vestida, mientras corría el agua. A través de la pequeña ventana, pude ver las luces de lo que esperaba que fuera la camioneta de vigilancia del agente Martínez en el estacionamiento de abajo. Evangeline? Llamó Alejandro suavemente. Tengo tu bebida lista. Un momento. Great. Mientras tiraba de la cadena para ganar más tiempo mientras trataba de calmar mis nervios. Cuando salí del baño 20 minutos después, Alejandro estaba sentado en la cama con dos tazas humeantes y una expresión de preocupación tan falsa que era casi cómica. ¿Te sientes mejor? Preguntó. Muchas gracias. Excepto la taza que me ofreció, notando con qué entusiasmo me observaba mientras me la lavaba a los labios. La bebida olía normal, ron, miel, limón, pero yo no confiaba en nada de lo que me daba. Fingí tomar un sorbo mientras en realidad me humedeció los labios, y luego dejé la taza a un lado. ¿No tienes sed? Preguntó. Y detecté la primera nota de impaciencia en su voz. Me lo estoy guardando. Dije. Quizás podríamos tomarlos en el balcón? Bajo las estrellas. Algo brilló en sus ojos. Emoción, anticipación. Y es una idea maravillosa. El jacuzzi ya está caliente. Claro que sí. Un baño nocturno en el jacuzzi, con alcohol y lo que lo hubiera puesto a mi bebida, seguido de un trágico resbalón en el suelo helado del balcón. Otro joven viudo delito. Otro accidente misterioso. Otro crimen perfecto. Excepto que esta vez, su víctima perfecta sabía exactamente lo que venía. Primero déjame refrescar. Dije, volviendo al baño. ¿Y quizás podrías encender unas velas? Un toque romántico. Tan pronto como la puerta del baño se cerró detrás de mí, sac el teléfono de emergencia que Patricia me había dado, y envié un solo mensaje de texto. Ahora. Luego me senté en el suelo del baño y esperé que mi vida cambiara para siempre. Llegó la hora de la verdad. Evangeline está completamente sola con su posible asesino, con solo su courage, y el plan de su familia para salvarla. ¿Llegará el FBI a tiempo? ¿Y qué pasará cuando Alejandro se dé cuenta de que su víctima perfecta lo ha estado engañando todo este tiempo? Suscribid porque el próximo capítulo te dejará boquiabierto. Me quedé en ese baño exactamente 12 minutos, suficient para que el equipo del FBI se posicionara, pero no tanto como para que Alejandro suspectara. Cuando salí, efectivamente había encendido velas por toda la habitación, creando una atmósfera que debería haber sido romántica, pero que parecía más bien una funeraria. Justo a tiempo, dije, acercándose a mí con gracia depredadora. Estaba a punto de venir a ver cómo estabas. Las puertas del balcón ya estaban abiertas, dejando entrar el aire gélido de la montaña. Podía ver el jacuzzi humeando en la oscuridad, rodeado por una cornisa de piedra decorativa que sería peligrosa si mojaba. Todo estaba preparado para mi accidente. Y es hermoso allí afuera. Dije, mientras me dirigía al balcón con lo que esperaba que pareciera más anticipación que terror. Espera, dijo Alejandro, tomándome del brazo. Tu bebida. Deberías terminarla primero, para entrar en calor. Me puso la taza en las manos, y esta vez su sonrisa no llegó a sus ojos. Había algo más duro a la hora. Más concentrado. La mascara empezaba a resbalarse. Claro, dije, levandándome la taza a los labios. Esta vez, dejé que un poco del líquido tocara mi lengua antes de finger que lo tragaba. Sabía normal, pero tenía un ligero regusto amargo que confirmó mis sospechas sobre lo que lo había añadido. Todo, dije, y ahora su voz tenía una clara autoridad. Hace frío allí fuera. Necesitas abrigar. Este era el momento.
Podía beber lo que casi seguro era una bebida con drogas y esperar que el FBI me salvara antes de morir, o podía tomar las riendas de mi destino. Elegí esto último. ¿Sabes que Alejandro? Dije, diciendo la taza sobre la comoda con cuidado. Creo que tenemos que hablar. Su expresión cambió al instante, y su fachada de esposo amoroso se quebró como el hielo. ¿Hablar de qué, mi amor? Sobre Anthony Richardson, dije, viéndolo palidecer. Sobre Helen Morrison, Margaret Chen y todas las demás mujeres cuya confianza has violado. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el crepitar de la chimenea y el lejano rumor del viento entre los árboles. Entonces Alejandro se echó a reír, una risa fría y cruel que no se parecía en nada a la risa cálida de la que me había enamorado. Vaya, dije, sin que su acento se hubiera esfumado por completo, reemplazado por un inglés americano monótono y sin emociones. El viejo lo descubrió. Me preguntaba cuánto tardaría. La transformación fue completa y aterradora. El encantador y joven esposo que me traía café y me masajeaba los pies había desaparecido. En su lugar estaba un extraño cuya mirada solo reflejaba una frialdad calculadora. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó, acercándoseme con la gracia fluida de un depredador. Lo suficiente, dije, retrocediendo hacia la puerta del balcón. Lo suficiente para asegurarme de que nunca volverás a lastimar a otra mujer como me lastimaste a mí. Te has dano, río de nuevo. Evangeline, de 8 meses de felicidad. 8 meses de sentirte y amada. Eso es más de lo que la mayoría de las mujeres de tu edad reciben. Deberías estar agradecida. Agradecido, dije con un granido. Destrues mi relación con mis hijos. Violas mi confianza. Me hiciste cuestionar todo lo que creía sobre el amor, la esperanza y la decencia humana. Y a cambio, dije, sin dejar de avanzar, te iba a dar una muerte rápida y indolora. Mucho más misericordiosa que el largo y solitario declive que enfrentabas. De verdad, pensándolo bien, te estaba haciendo un favor. Había llegado a la puerta del balcón. El aire frío de la montaña me golpeaba la espalda como una bofetada. Debajo de nosotros, podía ver las luces del estacionamiento, pero no sabía si el FBI estaba en posición. El único problema, continuó Alejandro, midiendo la mano en su chaqueta, es que ahora sabes demasiado. Lo que significa que tu muerte no puede parecer un accidente. Cuando su mano emergió, sostenía un pequeño revólver que brillaba la luz de las velas. Ese es el problema con ustedes, señoras mayores, dije, con un tono de conversación que, de alguna manera, era más aterrador que si hubiera estado gritando. Siempre se creen más inteligentes de lo que son, en realidad. Creen que la edad les da sabiduría, pero en realidad solo las hace lentas y fáciles de engañar. Quizás, dije, con una voz sorprendentemente firme a pesar del miedo que me recorría las venas. Pero también te enseña algunas cosas sobre supervivencia. Fue entonces cuando hice algo que nos sorprendió a ambos. Sonreí. ¿De qué podría sonreír? Preguntó, mientras el arma se movía ligeramente en su mano. Bueno, dije, para empezar, en realidad no firmé esos documentos esta tarde. Su confianza se desvaneció por primera vez. ¿De qué estás hablando? Patricia, mi hija, contra quien con tanto cuidado me has estado poniendo, y es experta en ciberseguridad. Me ayudó a falsificar unos documentos con condiciones diferentes. Los que firmé hoy no se sostendrán en ningún tribunal. Estás mintiendo, dije, pero la incertidumbre se apoderaba de su voz. Y David mi yerno, es investigador privado.
Leves semanas investigando a Anthony Richardson. ¿Sabías que el FBI busca en relación con al menos 6 muertes sospechosas? Ahora el arma temblaba en su mano y su rostro había pasado de confiado a lino de pánico. Pero aquí está mi parte favorita. Continuo, sacando mi teléfono del bolsillo. Toda esta conversación ha sido transmitida en vivo a la agente Sarah Martinez del FBI, quien se encuentra en el estacionamiento con un equipo de agents. Alejandro giró hacia la ventana y fue entonces cuando ambos los vimos, formas oscuras moviéndose a través de la nieve, rodeando el edificio con precisión militar. Vieja bruja manipuladora. Gruno, girando el arma hacia mi con intención letal. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, las puertas del balcón detrás de mí explotaron hacia adentro mientras agents del FBI con equipo táctico irrumpían en la habitación. FBI. Suelta el arma. Lo que siguió fue un caos de gritos, lentonas seguidoras y el sonido del arma de Alejandro resonando en el suelo mientras los agents lo derribaban. Mi six alejado del enfrentamiento y envuelto en los brazos protectores del agente Martinez, que había aparecido como de la nada. ¿Estás herido? Preguntó, revisando mis heridas con sus manos mientras sus ojos permanecían fijos en la escena que se desarrollaba al otro lado de la habitación. No, logré dejar, aunque sentía las piernas como gelatina. No, estoy bien. Mientras esposaban a Alejandro y lo lion sus derechos, me miró con tanto odio que retrocedí. Desapareció cualquier pretensión del hombre con el que quería haberme casado. Este era su verdadero rostro, frío, cruel y sin ningún remordimiento. Esto no ha terminado, sisió mientras lo arrastraban hacia la puerta. Crees que has ganado, pero no tienes ni idea de dónde te has metido. En realidad, dijo el agente Martinez con calma, se acabó. Le vamos meses construyendo un caso contra toda su operación. Su abogado, Richard Morrison, fue arrestado hace una hora, junto con otros 3 miembros de su red de fraude. Su pequeño libro negro de víctimas nos ha dado pruebas suficientes para encerrarlo de por vida. La mirada de shock en el rostro de Alejandro casi valió 8 meses de terror y humiliación. Mientras se lo levaban, Patricia irrumpió en la habitación como un ángel vengador, con el rostro cercado de lágrimas mientras me abrazaba con fuerza. Mamá, Dios mío, mamá, ¿estás bien? Lo oímos todo por el alhambra y pense, cuando lo vimos sacar la pistola. Estoy bien, cariño. Dije, abrazando a mi hija y aspirando el aroma familiar de su champú. Estoy bien. Pero al dejar esas palabras, me di cuenta de que no eran del todo ciertas. No estaba bien. Estaba mucho mejor que bien. Estaba viva. Era fuerte y estaba rodeada de gente que me quería lo suficiente como para arriesgarlo todo para protegerme. Señora Rodríguez, dijo el agente Martinez con suavidad. Necesito hacer algunas preguntas sobre lo que pasó esta noche, pero primero, hay algo que debí saber. Ella me condujo a una silla junto a la chimenea mientras Patricia sostenía mi mano y David apareció con una manta que envolvió mis hombres. La investigación sobre las actividades de su esposo ha descubierto evidencia que lo vincula con la muerte de al menos 8 ancianas en 5 estados. Continuó. Su violencia esta noche no solo le ha salvado la vida, sino que probablemente ha evitado que se cobrara más víctimas y ha hecho justicia para las mujeres que murieron creyendo solas y olvidadas. El peso de esa revelación me impactó como un puñetazo. 8 mujeres. 8 abuelas esposas, madres que habían confiado en la persona equivocada y habían pagado con su vida. ¿Y ahora qué pasa? Pregunt. Ahora, dijo el agente Martinez con satisfacción. Anthony Richardson, cuyo verdadero nombre, por cierto, es Anthony Kowalski,
Iré a prisión por un largo tiempo. Las pruebas que hemos reunido esta noche, junto con las que hemos recopilado durante los últimos meses, hacen que este caso sea irrefutable. Será acusado de múltiples cargos de fraude, conspiración y asesinato. Mientras prestábamos declaración a los investigadores y nos preparábamos para salir de la posada que había sido destinada a ser mi tumba, sentí un cambio en mi interior. La viuda asustada y solitaria que había quedado en las mentiras de Alejandro había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte y decidida. Mamá, dijo Patricia mientras caminábamos hacia su coche, lo siento mucho. Por no upward, por hacer sentir que no podías contar con nosotros cuando las cosas se pusieron difíciles, por dejar que el orgullo separara a nuestra familia cuando más nos necesitabas. Me detuve y me giré para mirar a mi hija, y esa mujer brillante y feroz que había arriesgado todo para salvarme. No tienes nada de que disculparte, dije con firmeza. Intentes advertirme, y no estaba lista para escuchar. Pero cuando finalmente pedí ayuda, no lo dudaste. Movis cielo y tierra para protegerme. Todos lo hicimos, añadió David, apreciando junto a nosotros con mi maleta. La familia protege a la familia. Eso decía siempre Harold. Mientras bajábamos de la montaña, dejando atrás la escena de la queda de Alejandro, pensé en Harold y en cómo habría manejado la situación. Probablemente habría descubierto las mentiras de Alejandro desde el principio y me habría protegido de tener que pasar por esta terrible experiencia. Pero tal vez, me di cuenta, haber pasado por eso me había enseñado algo valioso. Tal vez necesitaba descubrir mi propia fuerza, aprender que incluso a los 60, era capaz de luchar por mí mismo y por los demás. La nieve había dejado de caer, y por la ventanilla del coche, podía ver estrellas que empezaban a asomarse entre las nubes. Me recordé en la noche en que Harold me propuso matrimonio, cuando me dijo que nuestro amor duraría más que las estrellas. Tenía razón en eso. Nuestro amor perduró. Me sostuvo durante el periodo más oscuro de mi vida y me dio la fuerza para encontrar el camino de regreso a la luz. Pero ahora también estaba descubriendo que había distintos tipos de amor por los que valía la pena luchar. El amor de la familia que nunca se rinde, el amor de la justicia que exige acción y, quizás lo más importante, el amor a uno mismo que se niega a ser disminuido por la crueldad de los demás. Mientras descendíamos hacia el valle, rumbo a casa para la mañana de Navidad con mi familia, sentí algo que no había experimentado en años, entusiasmo por el futuro. Han pasado 6 meses desde aquella aterradora Nochebuena, y estoy sentada en el jardín de mi casa viendo a mi nieta Emma ayudarme a plantar rosas nuevas donde estaban las viejas de Harold. El sol primaveral me calienta la cara y, por primera vez en casi un año, me siento en paz de verdad. El juicio causó sensación en los medios, aunque intent mantenerme alejado de los focos de atención en la medida de lo posible. Anthony Kowalski. Me niego a llamarlo por el nombre falso que usó para seducirme. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su abogado, Richard Morrison, recibió 25 años de prisión por su participación en la red de fraude que había robado millones de víctimas mayores de todo el país. Pero la verdadera victoria no se limitó a sus condenas. Durante la investigación, las autoridades lograron recuperar bienes robados a otras víctimas y desmantelar toda una red de delincuentes que llevaba años atacando a personas mayores vulnerables. Abuela Evie, dice Emma, mirandome con las manos cubiertas de tierra y una sonrisa desdentada, ¿por qué quisiste plantar rosas nuevas en lugar de conservar las viejas del abuelo Harold? Y es una buena pregunta y vie al corazón de todo lo que he aprendido durante estos últimos meses. Porque, cariño, lo digo,
Ayudandola a cubrir de tierra los races de un rosal rojo particularmente hermoso, a veces las plantas viejas se enferman y hay que quitarlas para dejar espacio a las nuevas. Estas rosas nuevas serán igual de hermosas que las viejas, pero más sanas y fuertes. La Asian conceridad, como si esto tuviera mucho sentido, luego vuelve a su excavación. La verdad es que he aprendido que sanar no es y trata de finger que las cosas malas nunca sucedieron en ida intentar volver a como eran antes. Se trata de reconocer el daño, aprender de él y elegir crecer a pesar de todo. Mi relación con mis hijos ha transformado gracias a nuestra experiencia compartida. Patricia y yo estamos más unidos ahora que desde que ella era adolescente. Robert, quien voló desde Seattle en cuanto entró de lo sucedido, ha empezado a llamarme dos veces por semana solo para saber cómo estaba. Y Marcus ha empezado a traer a sus propios hijos a cenar en familia todos los domingos, una tradición que Harold y yo iniciamos, pero que quedó en el olvido tras su muerte. Sabes que es lo mejor de todo esto. Dijo Patricia la semana pasada mientras estábamos sentadas en mi Porsche, viendo a sus hijos jugar en el jardín. Vert recuperart. Eres diferente ahora que antes de Alejandro, pero en el bien. Más fuerte. Con más confianza. Tenía razón. La experiencia de ser el blanco, manipulado y, finalmente contraatacar, había despertado en mí algo que creía perdido para siempre. Un sentido de propósito y autonomía que nada tenía que ver con ser esposa, madre o abuela de alguien. Empecé a colaborar como voluntaria con una organización local que ayuda a víctimas de abuso de ancianos a desenvolverse en el sistema legal y reconstruir sus vidas. Mi historia ha convertido en parte de sus materiales de capacitación, ayudando a otras mujeres a reconocer las señales de alerta que yo pasé por alto y mostrándoles que la supervivencia y la recuperación son posibles. El mes pasado, recibí una carta de Margaret Chen, la viuda de Oregon que lo perdió todo a manos de uno de los socios de Anthony. Había visto mi historia en las noticias, y quería agradecerme por dar la esperanza. Pensé que era la única tan tonta como para caer en una estafa tan evidente, escribió. Ver su valencia al lugar me ha inspirado a buscar justicia por lo que me hicieron. Y no me avergonzo. Estoy enojada, y la ira es mucho más útil que la vergüenza. Al leer su carta, sentí un orgullo inmenso que no tenía nada que ver con los logros de mis hijos y con el legado de mi difunto esposo. Era algo que yo había hecho, algo por lo que había luchado, y que había ganado. La cosa también se siente diferente ahora. No porque haya borrado todo rastro de lo sucedido, he aprendido que ir de los recuerdos dolorosos solo les damos poder, sino porque la he recuperado como mi espacio. Cambié todas las cerraduras, por supuesto, y instalé un sistema de seguridad que hace que Patricia se sienta mejor conmigo viviendo sola. Pero lo más importante es que la he llenado de nuevos recuerdos. Dorothy viene a tomar café 2 veces por semana y nos reímos de como Alejandro solía desanimar nuestra amistad. Nunca me gustó ese chico. De siempre, olvidando convenientemente que, al principio lo pareció encantador. Hay algo en su mirada. Demasiado fría para un hombre que desea estar enamorado. También he vuelto a salir con alguien, lo que impacta a todos los que conocen mi historia. No es algo serios, no estoy segura de estar lista para otra relación seria. Pero he aceptado invitations a cenar de 2 caballeros de mi iglesia, y la semana pasada incluso fui a bailar con un profesor jubilado llamado Frank que me hace reír hasta que me duelen los costados. ¿No tienes miedo? Preguntó Patricia cuando le conté lo de Frank. Después de todo lo que pasó? Adorada, admití. Pero me niego a permitir que la crueldad de Anthony me robe la posibilidad de compañía o alegría. El miedo es solo otra prisión,
y he pasado sufficient tiempo encerrada. La diferencia ahora es que confío en mi instinto. Cuando Frank me habla de su difunto esposa, escucho no solo con el corazón, sino con la cabeza, buscando inconsistencias o señales de manipulación. Cuando se ofrece a ayudarme con las finanzas o seguir cambios en mi rutina, presto atención a sus sugerencias benefician mis intereses o los suyos. También he aprendido a valorar mi independencia como nunca antes. Ahora tomo mis propias decisiones financieras con el asesoramiento de profesionales que yo misma elijo. Mantengo mis propias amistades y aficiones sin sentir que necesito permiso ni aprobación. Incluso he empezado a tomar clases de arte en el colegio comunitario, algo que siempre quise hacer, pero para lo que nunca tuve tiempo. Pero quizás el cambio más importante, si como me veo a mí misma. Durante la mayor parte de mi vida adulta, me definí en relación con los demás, como la esposa de Harold, como la madre de mis hijos, como la cuidadora o la persona que apoyaba a alguien. La experiencia con Alejandro me obligó a descubrir quién era Evangeline Morningstar cuando era ella misma, sola. Lo que descubrí me sorprendió. Soy más valiente de lo que pensaba. Soy más inteligente de lo que creía. Y merezco respeto y honestidad, no por lo que puedo aportar a los demás, sino simplemente porque soy un ser humano con dignidad y valor intrínsecos. ¿Sabes de qué estoy más orgullosa? Lo digo a Emma mientras terminamos de plantar el último rosal. Estoy orgullosa de no haberlo dejado ganar. Quería hacerme sentir pequeña, indefensa y avergonzada, pero en cambio, luché y ayudé a proteger a otras personas. Emma considera esto seriamente, como lo hacen los niños cuando intentan comprender conceptos adultos. ¿Como un superhéroe? Pregunta ella. Igual que un superhéroe, digo, riéndome de la comparación. Una abuela superhéroe. Ella sonríe ante esta idea, claramente encantada con la idea de tener una abuela superheroína. Al caer la noche y reunirme con mi familia para nuestra cena semanal de domingo, miró alrededor de la mesa del comedor y vio las caras que más quiero. Patricia ayuda a su hijo menor con la servileta mientras habla de un proyecto de trabajo con David. Robert le muestra algo a Marcus en su teléfono mientras su esposa, Sarah, observa el póster. La sala es llena de risas, conversations y el cómodo chaos de una familia que ha superado las dificultades junta. Esto es lo que Alejandro nunca entendió, y lo que hombres como él jamás entendrán. Él veía mi amor por mi familia como una debilidad que podía explotar, sin darse cuenta de que, en realidad, era la fuente de mi mayor fortaleza. Durante la investigación, el agente Martínez me dijo algo que me ha marcado desde entonces. Los depredadores como Anthony triunfan porque son pacientes y saben leer las vulnerabilidades de las personas. Pero casi siempre subestiman el poder de los lazos familiares y el apoyo de la comunidad. Tu fuerza no radicaba en ser desconfiado o cínico, sino en tener gente que te quería lo suficiente como para luchar por ti. Senado aquí ahora, rodeado de las personas que más me importan, entiendo lo que quiso decir. Mi error no fue confiar demasiado en tener demasiadas esperanzas, sino olvidar que no tenía que afrontar los desafíos de la vida solo. Antes de que todos se vayan esta noche, Robert me lleva apart a la cocina, donde solíamos tener nuestras conversaciones más importantes cuando él era niño. Mamá, dice, te debo una disculpa. No solo por cómo manage la situación con Alejandro, sino por no haber estado más presente en tu vida después de que Papa murió. Estaba tan absorto en mi propio dolor que olvidé que tú también estabas dolido, y que la soledad te hacía vulnerable a alguien como él. Ay, cariño, le digo, extendiendo la mano para tocar la mejilla como lo hacía cuando era pequeño. Todos levamos la muerte de Harold lo mejor que pudimos. Lo importante es que cuando importaba, cuando de verdad te necesitaba,
estabas ahí. Siempre estaremos ahí. Dice con firmeza. Y es una promesa. Mientras mi familia se despide y regresa a casa en la tarde primavera, camino por mi casa y me siento realmente en casa por primera vez desde la muerte de Harold. No porque haya borrado el recuerdo de lo que pasó con Alejandro, sino porque he integrado esa experiencia en mi historia sin dejar que me defina. Soy Evangeline Morningstar. Tengo 78 años y he sobrevivido a la traición, el terror y la crueldad humana más oscura. He luchado contra la injusticia y he vencido. He reconstruido relaciones danadas y he descubierto fortalezas que desconocía. No soy una víctima. No soy una historia con moralidad. No soy alguien a quien compadecer en I proteger. Soy una mujer que se negó a ser derrotada, y eso hace toda la diferencia. Mañana despertar en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada de mis propias decisiones y posibilidades. Cuidaré las nuevas rosas que ya empiezan a florecer, lamaré a mis hijos porque quiero escuchar sus voces, y quizás incluso lema frank para verse quercinar y ver una película conmigo. Viviré mi vida plenamente y sin miedo, tal y como Harold hubiera querido que lo hiciera, tal y como mis hijos merecen verme vivir y, lo más importante, tal y como yo merezco vivir. Porque si sobrevivir a Anthony Kowalski me enseñó algo, y es que la vida es demasiado corta y demasiado preciosa para desperdiciarla en el miedo, el arrepentimiento o las opiniones de personas que no tienen tus mejores intereses en el corazón. Tengo 78 años y mi historia está lejos de terminar. De hecho, tengo la sensación de que los mejores capítulos están por venir. Y ese conocimiento me llena de más alegría que cualquier falso romance jamás podría. Puede que las rosas que Harold y yo plantemos juntos ya no estén, pero otras nuevas están creciendo en su lugar, más fuertes, más resistentes y más hermosas que nunca. Igual que yo. Que viaje tan increíble. De viuda solitaria a una feroz superviviente. La historia de Evangeline demuestra que nunca es tarde para recuperar tu poder y reescribir tu historia. Si su valencia te inspiró, dale a me gusta a este video y suscribir para descubrir más historias reales increíbles de triunfo ante la adversidad. Y recuerda, no importa la edad que tengas, no importa lo que hayas vivido, tienes la fuerza para levantar de nuevo.